Buonasera, welcome back. This is a little bit of a follow-up from the previous video where I talked about the regions and the regions in Italy, and I mentioned the fact that there are different dialects and different accents, completely different accents. I did say that I would publish something by a comedian, an Italian comedian, un comico, Enrico Brignano, um, who has a very, very funny, gig really. And I found actually on YouTube um, a part of his show where he's talking about these accents. And the good thing is somebody has already um done something with this video in the sense that they added the name of the regions, um, like a subtitle almost. So it doesn't cover every region. This one in particular, like other videos do. But this one I thought should probably help because there is the name. So it goes from the north, it starts from the north and then going to the south. So you will recognize the names of the regions that I mentioned. And so it goes a little bit, more general in the north. And then he mentioned Pianura Padana. Pianura Padana is where Veneto and Emilia-Romagna are. So that's the general accent. Then it goes down. It's very, very specific when it goes in Tuscany because it's a very good accent. It's quite like a fun in the sense, really a pleasant one to listen to. And yes, and in fact, I lived in Tuscany for 3 years, many years ago, before moving to the UK. And Tuscany has the accent in Tuscany is basically the complete opposite of Sardinian accent, where everything is doubled in the sense it sounds as if there are double consonants, double T, double M, double everything. Instead, Tuscany is completely the opposite. It's like it's like they forget to pronounce things, especially the sound k. It becomes a oh. So there is very specific of Tuscany, and obviously covers Roma and Napoli, and it goes the south, and then obviously Sicilia and Sardinia. Again, very typical, very distinguished really from the rest, but like all of them really are. And in fact, when it goes to Sardinia, you can hear a bit the fact that everything is doubled, but also that he uses the U a lot. In fact, we're not going to do Sardinian grammar at all. We're not learning Sardinian, but for example, like in Italian, the O is singular masculine. In Sardinia, U is singular masculine. So the O becomes U in the language of Sardinia. Anyway, there is some extra information. Something to be that I wanted to mention is the fact that he's not actually saying anything that makes sense. So don't try and understand what is he talking about, what is he saying, which words. He's not saying anything. He's just making up words, most of them, apart from a few random ones. But otherwise, he's not saying anything. So don't worry about which words he's saying and the fact that you don't understand a thing because you cannot. He's just imitating the accent and the sounds and how things sound to somebody who is not from that region. So I'll play it, I'll share it and play it, and you can watch it. And yeah,
So let me just share it now, and hopefully there will not be any problems with the sound. There shouldn't be. I'll double check. Otherwise I have to do it again. And if I what I'll do, probably I'll publish it also at the bottom as well, where the description of the video is. And in fact, let me just share before, and then I keep talking. At the very beginning, he's just introducing what's this? This is something that we don't. There, he's introducing. Let me just make it large. The topic, let's say. Can I make this large? Maybe I'll try when he's playing. I'm not sure I can. And so he's saying that the language changes, the dialect changes, the accents change also from one village to another. So let's see, and hopefully you can distinguish the difference. I'm sure you will, the difference of sounds and intonation in the accents. What the is rainbow dust? Yes, it's a real product. No, it's not illegal, and it might just... Cangia le mutante, la lingua italiana, per questa sua estrema difficoltà, la cosiddetta lingua dei poeti, la lingua di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, la lingua italiana purtroppo è moribonda, agonizzante, anche perché è figlia del greco e del latino, che sono due lingue morte, uno che fio dei due morti non ci fa una bella figura a livello internazionale. Tant'è vero che noi italiani, quando vogliamo essere chiari, quando non vogliamo essere affatto fraintesi, non parliamo certo la lingua dei poeti. Noi italiani ricorriamo al dialetto, certo, noi italiani parliamo il dialetto, viviamo col dialetto, parla come Magni, e ognuno ha il suo. In Italia i dialetti sono tanti e non cambiano solo da regione a regione. Obviously, here he is talking. As I said, he's introducing the topic, and he's saying that Italian comes from Latin and with the influence of Greek as well, which are two dead languages, due lingue morte, if you understood that. And then soon he will stop, as I said, making sense. It just sounds, remember. Città, no, cambiano proprio da paese a paese, da frazione a frazione, e in Italia la grandezza dei paesi è data dalla distanza che intercorre fra il cartello di benvenuto e quello di arrivederci. In Italia ci sono paesi così piccoli che hanno un cartello solo, da una parte c'è scritto benvenuti e dall'altra arrivederci, e attaccati al cartello c'è il sindaco, il prete e il maresciallo dei carabinieri che non possono allontanarsi dal cartello se no vanno in un altro paese. E se noi dovessimo fare un viaggio immaginario attraversando questa nostra bella penisola fatta d'Alpi e d'Appennini che rendono difficoltoso il nostro ire, noi sentiremmo passo dopo passo il cangiare dei dialetti, partendo dai dialetti quelli del nord, quelli dei monti, i dialetti quelli dei monti e delle Alpi, che parlano così, un lecco, così culturale, giudo, i poveri monti, così convivo, tutti i monti, ma così, qui cannati. Uè, tu! Faccio vero? Qui con un po' di poeta, mi grito, baghi mio, grito, tutti così. Peso monte, busto valle, bastoncino su, giù, su, giù. Mano a mano che scendi con la voce che va verso valle, che si rotola come valanga, la voce si rotola, che va verso valle che si schiaccia, tra la pianura che si schiaccia, pianura padana, la voce si schiaccia, uè, sai che lavora, che la cadrega, uè, te chi va, guarda via il culo, uè, che pensi di me, che fate vedere la michetta? Romano, dimmi che pensi la Madonnina, che mi sei fatto di scena, ma santo di lavoratori, billing che faccio, dimmi con santo senso, sabato di scena, tu porti a niente, davvero, la gianduia, non è che abbiamo una cosa solo, buone qua, insomma, che abbiamo una cosa, il mio ti, che fa mi non dice niente, che va, che mi, che venga, ma mangiate le cose straordinarie, vedi che slinche tutte lì, che le mortadelle, mangiare salsa, mangiare le cose, vengono lo squacquerone.
mangiare, ben tutte le brave, se riesce le cause. Sì, in casa in Romagna, se mangiare le cose, vincolo Romagna bene, Romagna, ma mia vero, le cose tu le fai. L'era stato un figliolo, narbato, l'era stato arbata la sua casa, l'era stato il suo babbo, l'era portato poi a letto prima di andare a letto, è mia vero. E tu le fai le cose e te le trovi, e le mie davvero dici, mi state dando freddo, state tu, mi state dando buono, tanto arbato, tanto bello, mi state dando le fregnacce, state buono, ti mangiavi tu, mi state tu, che c'è un certo punto, ha ripreso quello per la matosca, quello freddo, stavi giocando di cuppette, a così, a me, e fregate, e quando si bogni e fristi fuori, ha fatto così, ne stingo stanco, come stingo, sempre stanco, ci portiamo, e va bene, io questi li portiamo alla casa, ma che te ne conto di niente, te li portiamo, ma che satti, ma che tu, Dio. Ancora che Matteo, ma si da di che tu vanno a dire, ma si do là, no, che tu da da. Si do danna, devo dannare, che tu da di, da, do da di, che tra là, da di, e canno tu sta zitta, no, allora parlammo, ci capi, che come per cappa, ma, non è tagliare lo fra. Si mette troppo ballo uscire a ballo, venite a cago su vista da lockdown, da manare a basso per tutto per finire. E là che... Allora, come siamo pazzi? Allora parlammo, non ci capi. E se per coppo male, se viene da casa, non fate fuori, che la monnezza fuori. Se una monnezza tante, che la mozzarella, che la diossina, che la camoglia, se ne vuole fate, vuole tabare. Cioè, tu sono sicchi a fare la camoglia, vuole un maccarone, che se ne dice ammunata. E ne metto così, la monnezza fuori mette a bassolino, noi che cazzo mette che mette a iervolino. Ma va a fare mucchi, ci ammocca a mamma, su faccio da, ci ammocca... Tu dada, comunità, ma che tu faccio te? Cicco, su faccio te, ma mocca a me. Su umane, senza ne c'è insieme c'è mocca. Mamma su faccio, che la faccia, che la focaccia, che la cozza, che la braccia, che la macchia, un po' tre tu. Che la cirio, che la mocca, manco. Un po' tungo, ma che la box, ma che la macca, la boxi, lo tutone, un mucciumone, un po' tetone, un bacca, un puttante, ma sca, un catanone, un contribucio, un po' tetone, un glangazzo, un conto, un pigliolo, cantamero, coglio, abbattere lo coglio, camaneo, o piglio, con figliolo, abbattere conto, amero, coglio, no, cacomare, venete che dici, compare cosa stava traballando, no? Che stava giocando a perseguito di contonda, ma coglio, bottano cose, ne facciamo andoia, no? Che ne facciamo la soprassata, che dici, buona, bottano cose, che con cazzo non ci portavo o per sicuro con la cara. Allora, no, a manna io capito, con togliere conto, cantiamo coglio, come per un giro, un tocco, a pigliare o per secondo la cosa, no? Allora, che non gioco il cuore, non spingete, che bottano la cosa, che la faccio tutto, di rinire, che innamoro coglio, quando innamoro coglio, rimane a banna, che non spingete, che non faccio o perseguito con un coglio, all'altra banna, che ne diamo tutto para, no? Che manna io cru, o corcono, o corcono. Figliolo, vieni qua, figlietto, vieni qua, tomace, poi, non sai, vieni qua, poi con te, a pace con te, vieni qua, pace con me, stai a sta faccia, tu sei picchiato tuo cuore, sta tagliando, lei sta pace con me, sta pigliando poco, ma come, tomace, c'è dei pizza, la picchiana sotto tutto paia, quando picchiano con me, ma siete tu, tali qui, gli scanna, te so perché da fresca tutto il sangue a bere, bottano lo fai un per mettere, sai, un per mettere tu. O dice che ne famolo ogni cosa, tu sai, pigliare la tomate con i cannarine, bottano o coitanato. A vedere da tutto sto vicinato, che sogno io. Se cosa mi scotto. Che te feci? Buonasera, che te feci? Tu vieni a casa mia.
e mi chiede giustizia. E tu, miau, quando si sposa mia figlia, non la chiede con rispetto. Miau. Non mi ricordo nemmeno il giorno che mi invitaste a casa tua a pigliare un caffè. E ora tu vieni a casa mia, miau, a pigliare con me a tutta conferenza. Miau. E tu con me. Che vieni a pigliare a mia, tu? Ah? Allora perché tu sei stato solo? Perché tu tua madre? A tu c'è pigliare a questo, pigliatelo, corriti, piglia la fiocina, corri, piglia un doco, un naghiri, corritelo, agnattare la cassetta, ammarrire in muri, i canari, e l'occo mi con Sarroni, con Carroni, sì. E l'occo su ricciocco con sa con che cartaginesi, o su murulu su culo bubba parau su loro. E no, un mico sa non tu, un su bruccetto con sa con che seada. Siamo coro un buburulu sa su bruccetto che babau un luru mumuru, lulu. Gesù Cristo è passato di nanto cane streddo, che non si cancarava, piegare da su cappello. La, il sovete con me di nanto generoso, da quando non brio, piegare da su nervoso. La. Il sovete conmigo di nanti generoso, da quando non brio, piegare da su nervoso. La. I'll stop in here. So I hope you've enjoyed this. And actually, it does cover quite a few because I watched a few and a few videos, so I don't remember exactly. So he does cover almost, or if not all, the regions. So I hope you have enjoyed it and because, as I said, felt or heard obviously the difference between the regions, the accents of the regions, and I'm sure you something that everybody has recognized is the Sicilian accent, especially the bit that he imitates from Il Padrino, the Godfather, and also he's quite good, including the imitation of the cat. Um, so. Yeah, I said, let me know if you how you felt about this, if you found it funny as well as a foreign person. I don't know if as I said, if you in the previous video, if you have relatives or distant Italian relatives or just or friends or nothing, you just study the language. So do let me know in the comments. What you thought about this video by Enrico Brignano about the accenti regionali in Italia. What else did I want to say? Yes, I said, yeah, let me know what you think about, and I hope you have enjoyed it. If, as I said in a few videos ago, one of, I think it's a big test to see how much somebody is fluent really and can understand a language is not only making jokes, understanding jokes, and especially comedy. So I am actually interested in knowing how many of you understood the very first part when he introduced the topic, and also a few bits in between the regions, not much really. As I said, when he was uh, doing the imitations, he just threw a few real random words, and otherwise he wasn't really saying anything. Right, I'll leave you with this, and I will see you next time. Ciao, arrivederci.